Now coming to anticoagulants. ಸೊ ಆ್ಯಂಟಿಕೋಯಾಗ್ಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇದು ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ದ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆನೇ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆದರೆ ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಕೋಯಾಗ್ಲೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, so usually they are added to the blood sample and then sent to lab for various investigations. So which are the commonly used anticoagulant? EDTA, trisodium citrate, double oxalate, sodium fluoride or heparin. Okay, these are the commonly used anticoagulants. So what is EDTA? EDTA stands for ethylene diamine tetraacetic acid. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗನ್ನು ಕ್ಲಾಟಿಂಗನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಕೀಲೇಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ coagulation. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ EDTA ವಿಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಂಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಬೈ ಕೀಲೇಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆವಾಗ coagulation ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ coagulation ಆಗಲ್ಲ, ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗಲ್ಲ. So blood will be in fluid state. So EDTA anticoagulant routine ಆಗಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ hematological investigation we do, in all those we use except for coagulation studies. Okay, remember this. Now the second one is sodium citrate. So EDTA na coagulation study ke we won't use, but sodium citrate is used for coagulation studies. Again, mechanism of action is same, chelating effect. It prevents coagulation by inactivating the calcium ion, thereby preventing the coagulation or clotting. So which are the coagulation studies? Like prothrombin time, activated partial thromboplastin time, bleeding time, clotting time, various blood bank studies, blood bank investigation, okay, and for ESR using Westergren's method. In all these cases what we use anticoagulant is sodium citrate. Okay, now there is something known as double oxalate, which is the third anticoagulant commonly used. So why it is called double oxalate? It has got ammonium and potassium. There are two oxalates. Okay, this is a combination of ammonium and potassium, the two oxalates. Hence it is termed as double oxalate. So again it will form an insoluble complex with calcium. Okay, so calcium and coagulation it will not make it available, so there is no coagulation. So ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಡಬಲ್ ಆಕ್ಸಲೇಟ್, ESR and PCV studies. Next is sodium fluoride. So this sodium fluoride is mainly for preparing the blood specimen for plasma glucose estimation. So glucose, blood glucose level ಎಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ we use sodium fluoride anticoagulant. Yake? Because it inhibits the glycolytic enzyme. Okay, so thereby prevent the loss of glucose. So glycolytic enzyme anne it will inhibit. So aವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So we can detect glucose level in the blood. So to detect the plasma glucose level we use sodium fluoride as anticoagulant. Okay, next anticoagulant is heparin. Theoretically it is one of the best anticoagulant. Okay, it prevents the coagulation for about 24 hours. How it will prevent? By inhibiting the action of thrombin. Okay, thereby preventing the formation of fibrinogen from fibrin. So fibrin inda fibrinogen ಆಗೋದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ? By inhibiting thrombin. So this is how it prevents the coagulation. So where all it is used for blood gas estimation, for PHSA, for osmotic fragility test. In all these we use heparin. Okay, it is used in the concentration about 10 to 20 international unit per milliliter of blood. In this concentration we use heparin. Next, how to prepare EDTA solution. So 10% of solution of dipotassium salt of EDTA should be dissolved in 10 grams salt in about 80 ml of water,
and add water to make up to 100 ml of solution. So 10% dipotassium salt of EDTA 10 ಗ್ರಾಮ್ ಸಾಲ್ಟಲ್ಲಿ ಓಕೆ ತಗೊಂಡು 80 ml ವಾಟರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 20 ml ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಟು 100 ml. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ EDTA ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ sodium citrate 0.106 mole solution in distilled water. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, 9 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ಡಿಗೆ 1 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಿಟ್ರೇಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. 9:1 ರೇಷಿಯೋಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್. ನಾವು ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ಡಬಲ್ ಆಕ್ಸಲೇಟ್. ಎರಡು ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಮೋನಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್. ಸೊ 12% ಅಮೋನಿಯಂ ಆಕ್ಸಲೇಟ್, 0.8% ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಎರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 0.25 to 0.5 ml you have to take and evaporate in an oven at 60 degrees Celsius. Okay, so ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಇಷ್ಟೊಂದು ml ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತಗೊಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅನ್ ಅವನ್ at 60 degree, then evaporate it. Okay, next heparin, how to use. Usually sodium, lithium, potassium and ammonia salts are commercially available. ಓಕೆ, ಈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ಡ್ರೈ ಎಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಕೋಯಾಗ್ಲೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಯುಟೇನಿಯರ್ ಇವಾಗ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆ್ಯಂಟಿಕೋಯಾಗ್ಲೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೇರಿಯಸ್ ಸಿರಾಲಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಅದೇ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಲೋರೈಡ್. ವೈ ವಿ ಯೂಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಲೋರೈಡ್, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ಗೆ. EDTA is very commonly used, so it is purple in color Vacutainer. Okay, it is used for hematological examination. Okay, and sky blue or blue color is sodium citrate for coagulation studies. So EDTA ಎಲ್ಲ hematological investigation except coagulation studies, whereas sodium citrate for coagulation studies. So green color for what? For heparin. Heparin ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಹೌ ದ ವೇರಿಯಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಯುಟೇನರ್ಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಕಲರ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಕೋಯಾಗ್ಲೆಂಟ್ಸ್.